ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் முழு மரியாதையோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காருவோம். சந்தோஷ சித்தத்தோடு உட்காருவோம். ஒரு குழந்தை நிலையில் உட்காருவோம். நம்முடைய தெய்வீக அன்னையை பார்த்து அன்பை பெற்றுக்கொள்வோம். நுண்ணுதிர்களை உணர முயற்சிப்போம். மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களோட ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அறியாமையை முழுமையாக நீக்கிவிட்டு எங்களுடைய ஹிருதயத்தை ஒளிமயமாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதம் பெற தகுதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானத்துக்கு எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் எங்களுக்குள் வசித்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். தெய்வீக அன்னையோட இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். அமைதியாக கவனத்தை சகஸ்ராரமும் நம்முடைய 2 உள்ளங்கையில் வைத்தால் கண்டிப்பாக நம்மளால உணர முடியும்.
மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். श्री माताजी तांगले साक्षात श्री भूमि माता श्री माताजी எங்களை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரத்தில் உள்ள சக்கரங்களையும் நாடிகளையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. தெய்வீக சக்தியோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து காத்திருப்போம். பூமி தாய் நம்மளை சுத்திகரிக்கிறது உணர்வோம். श्री आदि भूमि माता मंत्रத்தை கூறுவோம். ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். முழு கவனம் இடா நாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். श्री माताजी तांगले साक्षात श्री चंद्र नाड़ी स्वामिनी தயவு செய்து
எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய இடா நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. இடது உள்ளங்கையோட சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். குளுமை அடைஞ்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். மனதார கூறுவோம். கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சூரிய நாடி சுவாமினி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை பாதிக்கிற ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. பிற்கால கவலைகளை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதிகப்படியான சிந்தனையால் உருவாகின அதிகப்படியான உஷ்ணத்தையும் வாயு மார்க்கமாக நீக்கி எங்களுடைய பிங்களா நாடியை குளுமையாக சாந்தமாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனம் தேவையற்ற விஷயத்தில் சிதறாமல் ஆத்மாவில் நிலையாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சித் சக்தியாக எங்களுக்குள் வசிக்கிறீர்கள். எங்களுடைய சித்தத்தை தூய்மையாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்கள நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரமும் அகம்பாவமும் கர்த்தா பாவத்தையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஏனென்றால் நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். நாங்கள் தாங்களுடைய கருவி மட்டுமே. அந்த நினைவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் ஒரு கருவியாக தங்களுக்கு மகிழ வைக்கிற தகுதியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமானோட
பலபுத்தி வித்யா எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமான் ராம காரியத்துக்கு எப்பொழுதும் ஆவலாக நன்றாக செய்யற மாதிரி நாங்களும் சஹஜ காரியத்துக்கு தத்பர்த்தாவோட நன்றாக செய்ய தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமானோட சரணாகதியும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. வலது கையில் சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். இடது கை மெதுவாக மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய கவனம் நம்ம நடு நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா. தயவு செய்து தங்களுடைய அன்பால் எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பை பெற ஒரு பாத்திரமாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி குண்டலினி மாதாக்கு தடையில்லாத சிறந்த பாதையை அமைத்துக் கொடுங்கள் தாயே. எங்கும் பரவிருக்க தாங்களுடைய அன்பு சக்தியை எங்களுக்குள் உள்வாங்கிக்க எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை மூலாதாரத்திலிருந்து சகஸ்ராரம் வரைக்கும் கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராரத்திலிருந்து நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தை பார்ப்போம். நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்த ஸ்ரீ கணேசாவை மனமார்ந்து வணங்குவோம். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மையாக வைத்திருங்கள் கணேசா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கணேச திருஷீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं
ऋदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஸ்ரீ கணேஷாவோட ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை வணங்கி குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து
நம்முடைய கவனம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. நாங்கள் எங்களுடைய அகங்காரமும் மமகாரமும் தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகளை தங்களுடைய திருவடியில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவோட வருகையை உணர முடியறதான் கவனிப்போம். உணர்வு இல்லை என்றால் மனமாற அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எல்லா சக்கரங்களையும் கடந்து சஹஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. சிவசக்தியாக எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் தரிசனத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் வந்து அன்பு சக்தியை, அந்த உணர்வை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. நிர்விச்சார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. அந்த நிலையில்தான் எங்களால சகல சௌபாகியங்களும் தங்களிடமிருந்து பெற முடியும். சிவசக்தி ரூபிணியாக அமர்ந்த ஸ்ரீ மாதாஜி, நம்ம வந்து சிவமானச பூஜாவோட ஸ்லோகம் சொல்லி ஸ்துதிப்போம். रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जादी चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गोह्यताम् सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुधं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम्
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरी मृदङ्गकोहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुति बहुविधा हे यत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्तत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम्। सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यानத்தில் இருப்போம். வலது கை மெதுவாக சஹஸ்ராரத்துக்கு மேலே வைத்து இப்போ சைத்தன்ய நிலையில் மாற்றத்தை பார்ப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். இதே சைத்தன்ய நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம்.
I bow to all the seekers of truth. At the very outset, one has to know that truth is what it is. We cannot conceptualize it. We cannot imagine about it. We cannot organize it. We cannot change it. The unfortunate thing is that we cannot know it at this human awareness. I came to Bangalore and people brought beautiful flowers to me. Very beautiful flowers. We take all these flowers for granted. We don't even think how one seed can give these big trees, can create this beautiful atmosphere. Also, how these trees and plants and bushes, all of them, how they grow up to a limited area, how individually they produce whatever they are supposed to produce. Look at our eye. What a complicated thing this eye is. What a camera it is. How many things it does. We never even think how did we get this camera fixed here, which is doing so many things. We just take everything for granted. And also I must say that science cannot tell you how. It can say it is. Whatever they find, honestly they say it is. Beyond that, they cannot say how. Now, we have to also think about one more thing, that we have become human beings from amoeba stage to this stage we have come. But is this the absolute that we have reached? Is this the end of our evolution? If it was so, there would have been no problems. We all would have been very different people, all understanding each other. So we turn to scriptures which says that you are to be born again. Some say you must have Atma Bodha so that you get your mokshas. Some say that you have to become Vali. What is it they are talking about? They are people of different awareness. And if you try to understand that they are talking of an absolute nature of human beings. The absolute nature of human beings is the spirit. Now I would say that you should not take me for granted also. Whatever I am saying should be treated like a hypothesis. And if you think it is right, and if it proves, then you have to accept it. If you are honest, to accept it as a law. So these divine laws, we do not know how it works. And as it is, we never think about them. We also do not know about them. As Dr. Talwar and Dr. Brian Wells is in charge of 7 hospitals in London. He's an authority on alcoholism and drugs and I don't know what else. But what he was describing, the plight of the West, is no less here also. We also in India have so many problems which they may not be aware, but we must know that there must be some solution to this. Now if you study the problems come to us from where? Ecological problem. How does it come? It comes from human beings. You go in a forest. In a forest, as long as there are no human beings, you will not find anything dirty. Everything clean, beautiful, no smell, nothing. But if you find anywhere that is dirty or something filthy, know that there's some human being living there. We have created ecological problem.
There is a big understanding, rapport in the nature, and the whole thing works in a circle. But we human beings have been given specially a freedom to seek the truth. While seeking the truth, of course, we go wrong. We hit here, hit there. But unless and until we have found it, we are not going to be happy or satisfied. And moreover, apart from finding it, it is the last breakthrough of our evolution. If we do not become the spirit, we are not yet complete. And we'll go on fighting with ourselves, fighting with everyone, struggling all the time till you have found out what you are. We have had many saints in our country. It's a yoga bhumi. Definitely, it's a very great country of spirituality. But all this knowledge is your own. This is your heritage. This is not coming from West. This was all here discovered. But as we are more enamored by the Western knowledge, by Western things, we do not want to see what deeply lies in this country as a great knowledge, not only that, but the solution for the emancipation of human beings. It's not only for the emancipation of human beings, but also for the emancipation for the whole world and for every individual. Now, this Kundalini is a pure desire. Pure desire because all other desires are not pure. Supposing today I want to buy a house. So I'll struggle hard to get a house, but once I have bought it, immediately I'll start thinking of something else. As you know, economic science is this, that in general, wants are not satiable. The reason is these are not pure wants. The pure want is really, whether you are aware or not, is to be the spirit, to be connected with this all-pervading power which does all living work. This connection has to be established, otherwise we are not going to be restful. The stress is nothing but the struggle to be that. All these diseases are because of our mistakes, in a way that we are blind, because we haven't got knowledge. Supposing there is darkness, you start walking now here, you might hit anyone, you may fall, something might happen. So it's not that you are sinning or anything, but you are ignorant. You do not know how to go. It's the blindness, like Kabir Das has said. Kaise samajhaun sab jaga andha. They all didn't know, they got frustrated. Most of them got frustrated. Person like Ganeshwara, who wrote in his Ganeshwari in the 6th chapter about Kundalini, went into a samadhi, living samadhi, at the age of 23 years. So you can imagine how frustrated they must be that they cannot talk to you people and tell you what is for your benevolence. So anxious that you should have your benevolence. They did all that, what that was possible under the sun. But somehow or other, people never understood them. Because we are so conditioned. Either we are conditioned on the left side, as doctor has said it. On the left side, we are conditioned because we are very ritualistic. Whatever, we are born in a Hindu religion, so we are Hindu. Born in a Muslim religion, Muslim. Born in a Sikh religion, we are Sikh. But we never even think that maybe all these religions must be coming from the same source. Maybe all these incarnations and all these prophets might have been the flowers on the same tree. But we just think we are the best. We have got everything, and the rest are all horrible. That's how the quarrel starts. Actually, we are somewhere else, and those who started those religions are somewhere else. They are all related to each other. Even Christ has said, those who are not against me are with me. Who are those? We never try to find out. Every religion started with great ideas of spreading righteousness and ultimately self-realization, Atmanubhuti, Atmabodh and Moksha. Of course,
it has deviated because it did not find the truth. It should have found the truth and it would not have deviated. All these deviations you understand when you really jump into that new awareness where you have complete light to see the truth. The spirit is the source of that truth. The truth is absolute. It is not whether it is red or black. It is absolutely what it is. For example, if you have about 10 children who are realized souls, you tie up their eyes and ask them, please tell us what's wrong with this gentleman. They feel on their fingertips the vibrations of a person. If they raise this hand and this finger, say this is something wrong here, that means he has a bad throat. And you ask the person, have you got some throat trouble? Yes, I have, but how do you know? All the children will say the same because it is absolute. So whatever you achieve in your evolution, you achieve on your central nervous system. For example, if there's a dog or a horse, and if you want them to go through a dirty lane, it's easy for them. They don't bother about dirty or they don't even worry about colors and aesthetics, nothing of the kind. They'll just walk off. But a human being can't, because in his evolutionary process, he achieved that sensitivity that he knows what his filth is. His nose can feel it. His eyes can see it. His ears can hear it. In the same way, whatever we have achieved so far in the evolutionary process, we have to achieve now a higher awareness, and that awareness is called as collective consciousness, samuhik chetana. That means, who is the other? The microcosm becomes the macrocosm. You become part and parcel of the whole. And when you think of anyone, you can feel it on your fingertips, whether he's dead, living, or away. What's the problem with that person? If you know how to correct those problems, you can cure that person. Because there is Atma Bodha, you also know about your own centers, which are basically 7. There are many centers, but basically you have to know 7 centers. And once you know about these 7 centers, you can easily correct them. It's not difficult. It's not at all difficult because it is so innate, it is built in. For example, you are sitting there, you can see I'm wearing a white sari. I don't have to tell you, just see it. It's there. In the same way, it's the easiest thing. That's why it is Sahajya. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right of this yoga, this union with the divine power, which is all pervading. The Brahma Chaitanya is your birthright as human beings, and you all should have it. But one must know that you cannot pay for it. How much do you pay to this Mother Earth for sprouting the seeds? Anything who asks money for this kind of thing, know that he's a cheat. How can you ask money? Because God doesn't understand money, banks, does he? It's your headache. He never created money, he created you. And you created money and all these headaches. But when people start selling God, it's a great sin. And please understand that you cannot pay for it. Some people have all kinds of gurudom these days. All kinds of fake gurus have come away. Everything is money oriented. It cannot be money oriented. It has to be spirit oriented. And in that I would just say that you must find out from the disciples. First you should find out what kinds of disciples they have and what kind of people they have created, and then you should believe. I have known people, I have this guru, I have that guru, but what has he done for you? What have you got out of that guru? Have you got any powers? Are you peaceful? Are you healthy? I am a mother. I would say if you are retaining a guru, at least he should keep your health all right. They've got cancer here, they've got bankruptcy, they've got all kinds of problems, and here they have a guru. What's this of having such a guru when the guru is himself prospering very much and the disciples are all becoming sick and ill and poverty stricken? It's very important to understand
this is Kali Yuga and this is the time these things were to happen. And then after that, you'll be amazed that you'll find that your life has become a miracle. It's a miracle. You are helped all the time by this divine power. You become absolutely a instrument of that divine power, and you know how to handle it and how to work it out. It is your own right that you should have it. And I don't know why you shouldn't have. But it is not attractive to look at because we don't know. We are not very pompous people. We are not dealing in the advertising department and all that. So it is not so pompous. But it is definitely very helpful for the whole world now. That's the only solution one can think of, that people get transformed in such a way. Absolutely transformed. You must have heard these people sang Sanskrit. Yeah. You have heard these people singing Sanskrit. Imagine. They have been in Sahajya, some of them are 2 years, 3 years. Sanskrit and all that they are singing. Formerly I remember if an Englishman was here, he had to tell him, for even saying that darwaza band karo, there was a banker. Otherwise he wouldn't understand. So if you had to say that darwaza khol do, to there was a cold day. Otherwise they couldn't speak. That was their condition. Their tongues would not move at all. To say Sanskrit, language and all this. The way they have understood and the way they enjoy our Indian music and Indian things is very surprising. Because you become absolutely adjustable, adaptable and absorbent. You absorb things very fast. So many people have become great artists and musicians and writers, orators. So your personality, which is glorious, starts expressing itself. You are glorious. Believe me, you are all glorious. Only thing, you are not yet connected. Like any instrument, say television, if you take it to a remote village and show the villagers and say that in this one you can see the pictures from all over the world, they will say, how can it be? Because it is such a little box. We are also like that box, we think. We are not. We are fantastic. We have to just get connected to that all-pervading power. Only thing is that formerly people used to go to Himalaya, stand on their heads, cleanse their chakras one after another, do all kind of penances, sufferings. In Sahaja Yoga, you don't have to do anything. Nothing has to be done. But there's one thing, that you have to become a collective personality. For that, you have to attend our centers. We are humble people. We don't take money. We don't have elaborate things. But we have the truth with us. So you have to come and learn all these things for not paying any money or anything. And you should become a master. Within 1 year, people become masters. 1 year. But I have seen some people become master in second day. Such a spontaneous happening that it doesn't take much time for them to master it. Maybe Purva Janma's depth that they had, that they get this kind of a tremendous effect of their Kundalini awakening. Now this Kundalini is your mother. She is your individual mother. Like a tape recorder, she has taped you everything within yourself. She gives no trouble while getting awakened. Some people have written horrible things about the Kundalini. Maybe they don't want you to get realization. It is not so. Please believe me, she is your individual mother. And she is anxious to give you your self-realization, your second birth. She looks after you more than your own mother, who took all trouble upon herself to give you birth. We Indians can understand a mother, and we know how she has looked after us. In the same way, this Kundalini rises and she gives you this realization, and this is her life being completely, she thinks that all her lives she has been working it out, and now the fulfillment has come. You also feel extremely fulfilled. I just say that my lecture, this short lecture and short stay, is too short, and you may not feel very much satisfied with it, but makes no difference. Whether I give you lecture or don't give you lecture,
whether you ask me questions and answer you, because now I become an expert on answering questions. Even if I answer your questions, it's just a mental acrobat. It has nothing deeper. What is best is to get your Kundalini awakening. And there's no guarantee that if I answer your questions, then you will get it. But if you have any questions, please write them down and give it to the organizer here, somebody who is organizing, and I'll try to send answer to that. I'm sorry I'm here only for one day. I should have been at least here for 2-3 days. But maybe next year I'll be here for a longer period with you. Thank you very much. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து 2 கைகளையும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்திய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தாங்களுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலை நிவர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.